A very good afternoon, everyone. Today, in this session, we are going to discuss how effectively we can execute some topics of the lesson triangles from grade 9th in our class. Let us first have a quick outlook on the learning outcomes those are expected by each student to achieve after this lesson. Here are they. After completion of this lesson, every student will be able to test the congruency of any two triangles from the congruencies learned. Distinguish the type of congruency followed between given two congruent triangles. Apply the congruency criteria in solving problems related with triangle congruency. Appreciate the concept of congruency of triangles in real life uses. So, these are the learning outcomes which were supposed to be achieved by each student after completion of this lesson. Now, shall we have a magnified look on the key topics that we are going to discuss in this lesson through a nicely designed concept map? In our regular class, the concept map plays a crucial role in executing and implanting the sequence and key points of the concepts in the minds of children. The more efficient and precise the concept map is, the more effective a child can learn the concept. If we observe the concept map of this lesson, the lesson is subdivided into four topics. The first one is introduction. Second one is congruency of triangles, and of course, it is further subdivided into two congruency criteria. One is side angle side congruency, and the other is angle side angle congruency. The third topic is some properties of triangles, and the last and the fourth one is some more congruencies, in which we discuss about the other two congruencies SSS and RHS respectively. Let us now have a quick look at the period subdivision in a table. Here is the table in which the lesson is subdivided into 6 periods depending upon the weightage and depth of the concepts. You know that this table is already provided in our teacher's handbook. If we observe the table under the topic of congruence of triangles, the periods were divided into 3. They are 7.1 Introduction of Congruence of Triangles, 7.2 Criteria for Congruence of Triangles, 7.3 Problems related to Congruence of Triangles. And under the second topic, Properties of Triangles, it is subdivided into two periods. The 7.4th period is Some Properties of a Triangle, 7.5 Problems related to Properties of Triangles, and the last one is 7.6 Some more criteria for congruence of triangles. In total, the total number of periods were divided into 6. Due to the time limitation, let us now have a brief session of executing the first two topics of this lesson. They are 7.1 Introduction of Congruence of Triangles and 7.2 Criteria for Congruence of Triangles. As we know, before conducting a class or executing an activity in the teaching learning process, each student of that class is expected to have some basic knowledge about the concept, what we are going to deliver, and this basic knowledge is covered under prior concepts or skills. Let us have a look at the prior concepts or skills. Essential concepts and skills to be checked or bridged before teaching the current concept. In this lesson, every student is expected to have some basic knowledge on parallel lines with the transversal and its properties, types of angles, triangles and their properties, classification of triangles based on sides and angles and their properties. Let us now have a quick look on the teacher's references which provide key resources of this lesson and the teaching learning material essential for teaching this lesson. They are AP State Mathematics textbook and CBSE Mathematics textbook, Dictionary of Mathematics. Besides these, any external links that would help teachers to create activities on their own. This includes NCERT material, OERs, digital links, etc. can be provided as the references. These are the references one can look at. Coming to TLM, we can have triangular paper cuts, charts, markers, etc. Of course, we can use our interactive flat panel as also on TLM. Now, let us dive into the introductory part of this lesson. That is hook activity. Hook activity is an activity which helps every teacher to pull the enthusiastic intellect of children and make them more attentive and interested towards the concept that is going to be learned. Let us listen a small story. Vidijna, a newly appointed officer in Amaravati, wanted to gift a car to her father residing at Srikakulam
as a token of gratitude as her father strived hard to make her achieve this goal. To surprise her father, she just called him over phone and without telling anything about the gift, she told her father to build a shed covering 72 square feet of area, hoping that her father will build so with dimensions 9 feet into 8 feet so that a car can easily be placed inside. But her father thought it differently and built a shed with dimensions 12 feet into 6 feet, which of course have the same magnitude of 72 square feet in area. But after Vidya coming home with her new car, she was surprised to look at the shed as she couldn't place the car inside the shed because of lesser width of the shed than the car. So finally, the surprise is left with Vidya instead of her father. Though the story might be looking silly, here even after magnitudes of both the areas remain the same, just because of the variance in size and shape of the shed made it not purposeful. This is where one must understand the basic difference between equality and congruency. Here, 12 into 6 is equal to 9 into 8 just in magnitude, but not similar in shape. We in this lesson deal with the congruency where figures or objects shall be similar as well as equal in magnitude or size. Hence, it can simply be understood that if two objects or figures are equal both in size and shape in all respects, then those two are said to be in congruency. Let us now go deep into different congruency criteria of triangles and their applications in this lesson. Let us now introduce the concept of congruency of triangles. We start with an interesting group activity. Of course, while doing a period in our lesson plan, it is subdivided into three parts in which the first one is explicit teaching or teacher modeling, which we call I do. The second one is group activity, which we call we do. And the third one is independent work, which we call you do. Even though the first column is placed as teacher modeling, the teacher models a lesson by some or other activity through groups. Hence, explicit teaching or teacher modeling inherently runs along with the group and individual activities. So, here we start up with a group activity where pupils are supplied to identical triangle paper cuts and are asked to overlap each other. And the teacher asks the following questions. If you place either of the triangle on the other, will they cover one another exactly each other? What do we call these type of triangles? Here, it is obviously expected from the children that those two triangles overlap each other exactly. With this, we rest up with the activity and conclude that the two triangles are said to be congruent if they are exactly same in shape and size. After completion of the paper cut overlapping activity, we model the concept by familiarizing the terms like triangle. A closed figure formed by three intersecting lines is called a triangle. The congruent figures. Congruent means equal in all respects are figures whose shapes and sizes are both the same. And later we explain the way of notation of congruency between two triangles. Here we have to stress the importance of order of writing the vertices in a triangles notation. Here triangle ABC is congruent to triangle PQR, but if we alter the order, the congruence will be no more. This shall be emphasized to children while we teach in the class. We know that once two triangles become congruent, then all the corresponding parts of congruent triangles are also become equal. This we call as CPCT, corresponding parts of congruent triangles. Now we move on to the independent work and the closing part of this lesson. We conclude the topic by summarizing the concept of congruence after an individual cut and paste activity where children were given different pre-printed triangles on a sheet of paper and are asked to cut congruent triangles in pairs out of them and paste them on another poster paper along with the notation of congruency in correct order. We understood that triangles will be congruent basing on certain criteria. Let us now explore different congruency criteria in the period 7.2 criteria for congruence of triangles. As we have seen in the concept map at the beginning of this lesson, to check the congruency of two triangles, we have four criteria. They are side angle side SAS criteria, angle side angle ASA criteria, side 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 SSS criteria, and finally right angle hypotenuse side RHS criteria.
These are the four criteria we do possess to check the congruency of two triangles. Today, in this session, out of these four criteria, we are going to discuss about the first two congruency criteria. They are SAS and ASA. Between these two, let us first look at SAS criteria. You already know that in mathematics and especially in geometry, certain statements can't be proved even after they are true at all times. And such statements are called postulates or axioms. We have already gone through the lesson Introduction of Euclid's Geometry, wherein we have learned that Euclid built different geometrical arguments, theorems, and proofs on five true statements named postulates. And this SAS congruency criteria is one such axiom which is true but we can't prove it theoretically. But let us explore the various methods to understand its credibility and authenticity through an activity. We divide children into groups where each group is instructed to construct a triangle by giving the measurements of two sides and their included angle. After the construction is over at all groups, we ask groups to cut the triangles so constructed and check one another whether any group could be able to form a different triangle from the remaining by overlapping activity of triangles or one another. We know that this is obvious that no group could be able to draw a different one unless otherwise they have constructed it wrongly. With this, we can guide children to ascertain the learning of an axiom and accept its credibility. And we state the axiom as follows. SAS congruence rule. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. Later, we move on to prove the authenticity of the angle side angle congruency criteria in a theorem. We no more accept this as an axiom as we already approved SAS congruency criteria as an axiom now. We prove ASA congruency criteria as a theorem by utilizing the previously learned axiom of SAS congruency. Let us first look at the statement of the criteria ASA congruency rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the two angles and the included side of the other triangle. To prove this and to have a hands-on experience, we can try a group activity in the same fashion as we did in the case of SAS congruency. Nevertheless, we prove this theorem theoretically also. Let us now look at the proof of ASA congruency rule. Here, we are given two triangles ABC and DEF in which angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F, and side BC is equal to side EF. Now, we are in a need to prove that triangle ABC is congruent to triangle DEF. For proving this congruence of two triangles, we anticipate three cases. Let us chalk out all the three cases one by one and arrive at the proof. Let us look at the line segments AB and DE of the triangles ABC and DEF respectively. We know that when we compare two line segments AB and DE, there might be three cases where AB might be equal to DE, or AB is greater than DE, or AB is less than DE. Let us now first look at case 1. Here, let us assume that the side AB is equal to the side DE in the triangles ABC and DEF respectively. As we already have angle B is equal to angle E and BC is equal to EF already given, we can say that the triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS congruency rule, which we have already learned. Let us move on to the case 2 now. In the case 2, suppose let us assume that AB is greater than DE. So, we can place a point P on AB such that PB is equal to DE. Now, when we compare the triangles PBC and DEF, we just now arrived at PB is equal to DE by construction and angle B is equal to angle E and BC is equal to EF are already given. So, with this, we can conclude that triangle PBC is congruent to triangle DEF by SAS congruency rule.
Since the triangles PBC and DEF are congruent, when we match the corresponding parts by CPCT, angle PCB is equal to angle DFE. But we are already given that angle ACB is equal to angle DFE. We arrive at angle ACB is equal to angle PCB. But this is only possible only if P coincides with A, which leads to AB is equal to DE, and hence triangle ABC is congruent to triangle DEF by SAS axiom. We arrive at a similar kind of situation in the case 3 also. Here, the only option left is AB less than DE. If at all AB is lesser than DE, we can put a point M on DE such that ME is equal to AB, and if we repeat the arguments that we did in the second case, we will arrive at a situation where AB is equal to DE, and hence triangle ABC is congruent to triangle DEF. So we could prove that in all cases triangle ABC is congruent to triangle DEF, and henceforth we consider the ASA congruency as also a criteria for proving the congruence between two triangles. Let us now look at an important subsequent corollary named as AAS congruence corollary. We already know that by ASA congruency, two triangles are said to be congruent if two pairs of angles and their included sides in those two triangles are equal. What happens if the angles remain as it is but the side is not included? Will they still be congruent? Let us look at it once. If in two triangles, two pairs of angles and one pair of corresponding sides are equal, but the side is not included between the angles, still those two triangles are congruent. As we know, the sum of three angles of a triangle is 180 degrees by angle sum property. If two pairs of angles are equal, then the third pair should also be equal. This is named as AAS congruence corollary. Let us now disseminate an independent work to all the students. Here is a figure formed by some line segments visually appearing to have two triangles in it. Now the question is, if AD and BC are equal perpendiculars to a line segment AB, then show that CD bisects AB. Teacher will look after the work of the children and guide wherever necessary so that children would arrive at the solution of this sum. Finally, we close by concluding the topic of criteria for congruence of triangles by summarizing the key rules that we have learnt in this session. First one is SAS congruency rule. Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle. This rule is called SAS congruency rule, and simply side congruency rule. The second one is ASA congruency rule. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. This congruency is called angle side angle congruency and simply called as ASA congruency rule. Let us now check as to what extent the concept is understood by children by posing a few questions, both factual and critical thinking. Here is the factual question. Given a figure in which two triangles are built opposite to each other diagonally, and the question is, line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that 1. Triangle AOB is congruent to triangle DOC. 2. O is also the midpoint of BC. Teacher can assess the understanding of this question orally and may give this as a homework also and ask them to execute it neatly at home so that children will have an idea in the class and will be aware of what they are going to do at home without just simply copying things. Now we move on to the open-ended or critical thinking question. In the given figure, quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? This question can also be guided by teacher and elicit answers from children orally
to check their understanding and later can be given as homework. Hi viewers, today I am going to give a model lesson in this school complex meeting for class 10. Subject is mathematics. Lesson is applications of trigonometry. Our topic is angle of elevation, angle of depression and some examples. Let us see the classroom. You observe that there are so many articles are there in this classroom. Some tables are there, some desks are there and some chairs are there. A blackboard is there, a a wall is there, and a cupboard is there, door is there. So many articles, remaining articles are there. How can we measure the length of the blackboard and breadth of the blackboard? How can we measure the height of the table, the height of the wall? By using scale or tape, we can measure the length and height of the articles. For smaller lengths, we use a scale. For longer lengths, we use tape. For bigger length, బాగా పెద్ద length ఉన్నవైతే we can use survey chain. Suppose here is a tree. How can we find the height of the tree? For fun, we ఎలాగంటే ఇక్కడికి ఒక కుర్రవాడిని ఎక్కించుకుని మనం తాడు పట్టుకుని ఇక్కడి నుంచి కింద దాకా వేసి తాడు దాని లెంత్ ఎంత ఉందో మెజర్ చేసి అంత హైట్ ఉందని చెప్పొచ్చు. అవునా? సరే, ఇది ఒక ఫన్ కోసమే కానీ ఇది రియల్ గా సాధ్యపడదు. ఒకవేళ అలా చేసామనుకోండి, చెట్టు పోని చెట్టు ఎక్కేవాళ్ళు ఉన్నారు కాబట్టి అట్లా చేసామనుకోండి, మరి ఈ హెలికాప్టర్ చూడండి ఇక్కడ గాలిలో ఎగురుతోంది. ఎంత హైట్ లో ఎగురుతోంది భూమి నుంచి అంటే మనం కూడా ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒక పర్సన్ ని ఈ హెలికాప్టర్ లోకి ఎక్కించి పెద్ద రోప్ ఒకటి ఇచ్చి ఆ రోప్ ని కింద దాకా వేలాడదీసి నేలకు తగిలిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకుని దాన్ని నేల మీద పరుచుకుని ఎంత లెంత్ ఉందో కొలిచి అంత హైట్ లో ఈ హెలికాప్టర్ ఎగురుతుంది అని చెప్పాలి. ఇవన్నీ కూడా ఫన్ కోసం అని చెప్పి బాగుంటాయి కానీ చూడడానికి, కానీ దీన్ని చూస్తే మనకి అంత బాగా మనం సాధ్యమయ్యే పని కాదు. సో అయితే మనం ఎలాగా మరి మెజర్ చేయొచ్చు ఇటువంటి వాటిని మెజర్ చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆల్రెడీ మనం నేర్చుకున్న ట్రిగనామెట్రీ, ఇంతకుముందు ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రిగనామెట్రీ ఒక చాప్టర్ నేర్చుకున్నాం మనం. ఆ చాప్టర్ ని కొంచెం అప్లై చేసినట్లయితే మనం ఇటువంటి వాటి హైట్ ని మనం మెజర్ చేయక, అంటే కొలవక్క లేకుండా, ఏ విధమైన ఆర్టికల్స్ ఉపయోగించి కొలవక్క లేకుండా చేసే విధానం ఉంది. లెట్ us see how to measure the heights and distances of some rivers or aeroplane like that by using applications of trigonometry. After completion of this lesson, the students are able to apply trigonometric ratios in solving problems relating to them, correlate the trigonometric principles in real life problems involving the heights and distances, utilize the known trigonometric ratios at some specific angles in measuring heights and distances in real life problems, and draw relevant diagrams involving triangles to the given situation. Utilize the knowledge of trigonometry appropriately and effectively in real life situations. So these are the learning outcomes. After completion of this lesson, every student has to able to do these learning outcomes. So now here is a concept map. So applications of trigonometry లో ఏం నేర్చుకుంటాం మనం? సో లైన్ ఆఫ్ సైట్ అదొకటి నేర్చుకుంటాం, అండ్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్ ఫర్ ద గివెన్ సిచ్యువేషన్స్. So these are the important concepts in the applications of trigonometry. So this is the concept map. By using these concepts kept in view, we are going to learn some. So here is a tree. ఇక్కడ ఒక చెట్టును చూడండి. సాధారణంగా మనం చెట్టును చూడాలంటే చెట్టు మనకన్నా చాలా హైట్ లో ఉంటుంది కాబట్టి మనం చెట్టును చూసినప్పుడు ఇలాగా సరిగా ఈ లెవెల్ కి చూడగలుగుతాం. కొంచెం హైట్ ఉంటే ఇక్కడ దాకా చూడగలుగుతాం. మనకి
స్ట్రైట్ గా మన కన్నంపడ స్ట్రైట్ గా లైన్ చూసినట్లయితే అంటే హారిజాంటల్ గా ఒక లైన్ డ్రా చేసుకున్నట్లయితే ఇలాగా ఆ లైన్ గా చూడగలుగుతాం. ఎంత హైట్ ఉంటే అంతవరకు చూడగలుగుతాం. చిన్నపిల్లలు అయితే కొంచెం కిందకి చూస్తారు, మనం కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయ్యే వాళ్ళది ఇలా పైకి చూడగలుగుతాం. కానీ ఈ చెట్టు అంత ఎత్తుంటే గానీ ఈ చెట్టు మీద ఉన్న ఇది చూడలేము మనం. అంతలా కాకుండా మనకి దేవుడిచ్చిన దాని ప్రకారం కన్నుని ఇలా పైకి పెట్టి చూడగలం. వీ కెన్ ఇలా పైకి లేపి రైజ్ అవర్ ఐ అండ్ అబ్జర్వ్ ద హయ్యర్ ఆబ్జెక్ట్స్. పైన ఎత్తులో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని మనం చూడడానికి ఇలాగ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. అప్పుడు ఇలా చూసిన దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటే కన్ను ఎటువైపు చూస్తుంటే దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. ఇదేమో హారిజాంటల్, అసలు ఇలా చూడాలి కానీ ఇలా చూస్తున్నాం మనం. ఇప్పుడు దీనికోసం మనం వస్తువు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దాన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. సో దీన్ని ఏమంటాం అంటే హారిజాంటల్ లైన్ అంటాం. ఇది చూసి దాన్ని లైన్ ఆఫ్ సైట్ అంటాం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో కొంచెం యాంగిల్ కూడా ఏర్పడేది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఒకటి ఉంది. ఆ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉంటుందని తీసుకుంటాం మనం. ఇప్పుడు ఈ చెట్టు ఉందనుకోండి, ఈ చెట్టు కొంచెం అక్కడక్కడ వంకరగా ఉన్నప్పటికీ మనం తీసుకునేప్పుడు ఇలా స్ట్రైట్ గా ఉందని తీసుకుంటాం. ఇక్కడ నుంచి అలాగే భూమి కూడా హారిజాంటల్ గా ఉందని తీసుకుంటాం. ఇలాగా ఇట్లా గుట్టలు అవి ఉంటాయి కానీ మనం తీసుకునేది మాత్రం ఇట్లా పరిగణిస్తే తీస్తాం. ఇక్కడ నుంచి మనం టాప్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ రెండింటికి మధ్యలో కొంచెం యాంగిల్ ఏర్పడింది. సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అని చెప్పంటాం. అంటే పైకి చూస్తున్నప్పుడు. సో ఇది హారిజాంటల్ లైన్. ఇప్పుడు ఈ అమ్మాయి ఉంది, ఈ అమ్మాయి హారిజాంటల్ లైన్ ఇలా ఉంటుంది. బట్ ఈ అమ్మాయి చూస్తున్న కైట్ ఈ పైకి ఉంది కాబట్టి ఈ హారిజాంటల్ లెవెల్ కన్నా అబోవ్ లెవెల్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మనం యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏర్పడింది అని చెప్పంటాం. ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అబోవ్ లో ఉంది. సో ఇక్కడ ఇంకొక అబ్జర్వ్ చూస్తున్నట్టయితే ఇది ఒక టవర్. టవర్ అంటే మనం ప్రతిసారి ఇంక ఇలా బొమ్మ వేయం, దాని బదులుగా ఇలా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ నుంచి. సో ఇప్పుడు ఈ టవర్ యొక్క బాటం నుంచి ఒక లైన్ తీసుకున్నాడు అంటే ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఉన్నారు. ఈ అబ్జర్వర్ చూస్తున్నది ఏంటంటే ఈ బాటం కన్నా కొంచెం పైకి చూస్తున్నారు. కానీ టాప్ ను చూడాలి అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇలా టాప్ ఇలా చూస్తాం. సో అబౌవ్ ది హారిజాంటల్ లైన్. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అన్నాం. ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఏర్పడిన యాంగిలే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. ఐ థింక్ యు ఆర్ అండర్స్టాండ్ అబౌట్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. సో ఒక హారిజాంటల్ లైన్ కి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి మధ్యలో ఉండే యాంగిల్, ఆ లైన్ ఆఫ్ సైట్ అబౌవ్ ది హారిజాంటల్ లైన్ ఉన్నప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. మనం వస్తున్నప్పుడు అబౌవ్ అని చెప్తున్నాం కదా, అంటే బిలోలో కూడా ఉంటుందా చూద్దాం, అది కూడా చూద్దాం. సో ఇప్పుడు మనకి నేర్చుకున్నది ఏంటంటే ది లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈజ్ ద లైన్ ఆఫ్ సైట్ అనేది ఒక లైన్ డ్రాన్ ఫ్రమ్ ద ఐ, కంటి దగ్గర నుంచి డ్రా చేసేది, ఆఫ్ అన్ అబ్జర్వర్ టు ద పాయింట్ ఇన్ ద ఆబ్జెక్ట్ వ్యూడ్ బై ద అబ్జర్వర్. ఎక్కడ పాయింట్ చూస్తున్నామో ఆ పాయింట్ వరకు గీసిన లైన్ ఆఫ్ సైట్. సో ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి హారిజాంటల్ లైన్ కి దాన్ని యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అన్నాం. సో దట్ ఈస్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది పాయింట్ వ్యూడ్ in the angle formed by the line of sight with the horizontal when the point being viewed is above the horizontal level. So that is angle of elevation. సో ఇది కాకుండా మనకి అంటే ఈ అబోవ్ ఉంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అంటున్నాం. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఉంది, హారిజాంటల్ లైన్ ఇది. సో దిస్ ఈస్ లైన్ ఆఫ్ సైట్. సో అబోవ్ ది హారిజాంటల్ లైన్ ఉంది కాబట్టి లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఈ యాంగిల్ బిట్వీన్ హారిజాంటల్ లైన్ అండ్ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్. ఒకవేళ కనుక ఇక్కడ బిలో ఉంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంది కింద, ఇప్పుడు ఇది కూడా లైన్ ఆఫ్ సైట్, ఇది హారిజాంటల్ లైన్. ఈ రెండింటి ఎప్పుడు మనం హారిజాంటల్ లైన్ కి లైన్ ఆఫ్ సైట్ కి మధ్యలోనే యాంగిల్ మెజర్ చేయాలి. ఇది బిలో ఉంది కాబట్టి దీని యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అంటే. సో మనకి రెండు వచ్చాయి ఇప్పుడు, ఒకటి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, ఇంకోటి యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. హారిజాంటల్ లైన్, లైన్ ఆఫ్ సైట్. ఈ లైన్ ఆఫ్ సైట్ ఇది లైన్ ఆఫ్ సైటే, ఇది కూడా లైన్ ఆఫ్ సైటే. సో ఈ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్, యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్, ఈ రెండు కూడా మనకి డెఫినేషన్స్ వచ్చాయి. సో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో బాల్కనీలో నిలబడిన అమ్మాయి కింద ఉన్న ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని చూస్తుంది. యాక్చువల్ గా హారిజాంటల్ లైన్ ఇలా ఉంది కానీ ఆమె కిందకి చూస్తుంది. సో ఈ రెండు ఇప్పుడు హారిజాంటల్ లైన్ కన్నా బిలో ఉంది లైన్ ఆఫ్ సైట్. సో ఇట్ ఈస్ యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. సేమ్ ఇందాకట్లాగే మన డెఫినేషన్, ది యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ది ఆబ్జెక్ట్
being viewed is an angle formed by the line of sight with the horizontal when the point is below the horizontal level. So ఇది horizontal level కన్నా below ఉంటే angle of depression. So let us concrete this point by using an example. Before that, we know that మనకు ఆల్రెడీ మనం ట్రిగ్నోమెట్రీలో కొన్ని రేషియోస్ నేర్చుకున్నాం. వన్ ఈజ్ వెరీ గుడ్ సైన్ థీటా. సైన్ థీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా బై హైపోటనస్ నేర్చుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద రేషియో సైన్ థీటా. నెక్స్ట్ వన్ కాస్ థీటా, adjacent side to theta by hypotenuse. And third one is tan theta, opposite side to theta by adjacent side to theta. ఈ మూడు ఇంకా ఉన్నాయి, ఇంకొక మూడు ఉన్నాయి. అయితే వీటి యొక్క రెసిప్రోకల్స్ ఏవి? సపోజ్ సైన్ థీటాకి రెసిప్రోకల్ రాసాం అనుకోండి, రివర్స్ చేస్తే హైపోటనస్ బై ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా, ఇట్ ఈస్ కొసీకెంట్ థీటా. అలాగే ఇక్కడ రెసిప్రోకల్ రాసినట్లయితే హైపోటనస్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ టు థీటా, ఇట్ ఈస్ సీకెంట్ థీటా. ఇక్కడ మనం రెసిప్రోకల్ రాసినట్లయితే అడ్జసెంట్ సైడ్ టు థీటా బై ఆపోజిట్ సైడ్ టు థీటా, ఇట్ ఈస్ కాట్ థీటా అవుతుంది. సో వీటికి రెసిప్రోకల్స్ కాబట్టి ప్రస్తుతం మనం ఈ లెసన్ లో ఈ మూడు నేర్చుకున్నట్లయితే, గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే సరిపోతుంది. అలాగే వీటికి సంబంధించిన మెజర్మెంట్స్ కూడా, అంటే యాంగిల్స్ సైన్ 0 degrees కి, 30 degrees కి, 45 degrees కి, 60 degrees కి, 90 degrees కి సైన్, కాసు, టాన్ యొక్క వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి, ఇది కూడా ఆల్రెడీ మనం ఇంట్రడక్షన్ టు ట్రిగ్నోమెట్రీలో మనం డెరైవ్ చేసుకున్నాం. సైన్ థీటా అంటే సైన్ 0 degrees 0, సైన్ 30 degrees 1/2, సైన్ 45 degrees 1/2, సైన్ 60 degrees √3/2, సైన్ 90 degrees 1 అని చెప్పి ఇట్లా నేర్చుకున్నాం. ఈ వాల్యూస్ మనం సందర్భంగా ఇప్పుడు ట్యాన్ ఉందనుకోండి, ట్యాన్ 30 degrees 1/√3, ట్యాన్ 45 degrees 1, ట్యాన్ 60 degrees √3 ఇట్లా నేర్చుకున్నాం. వీటిని మనం సందర్భంగా ఇక్కడ ఉపయోగిద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ప్రాబ్లం చూసినట్లయితే, ఏ టవర్ స్టాండ్స్ వెర్టికల్లీ ఆన్ ది గ్రౌండ్ from a point on the ground which is 15 meters away from the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degrees. Find the height of the tower. ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ మనం లెక్క చదవగానే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ రీడింగ్ we have to analyze this. What we have to find here? So height of the tower. How can we find the height of the tower? By using trigonometric ratios. ఆ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ రేషియోస్ ఉపయోగించాలంటే మన దగ్గర ఏముంది? సో ఫస్ట్ దీనికి ఒక పిక్చర్ డ్రా చేయాలి. ఎలా ఉంది? సో ఇదిగో ఇది ఒక డయాగ్రామ్ లో మనం చూసినట్లయితే ఒక టవరు, అక్కడి నుంచి ఏబి ఒక టవర్ హైట్ అనుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ నుంచి బి నుంచి అంటే ఫుట్ ఆఫ్ ది టవర్ దగ్గర నుంచి 15 meters డిస్టెన్స్ లో ఒక సి అనే పాయింట్ దగ్గరికి ఇక్కడి నుంచి టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. ఈ టాప్ ఆఫ్ ది టవర్ ని అబ్జర్వ్ చేయడంలో యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత వచ్చిందంటే 60 degrees వచ్చింది. ఈ 60 degrees ని యాంగిల్ సి అని చెప్పొచ్చు, లేదా యాంగిల్ ఏసిబి అని చెప్పొచ్చు, బిసిఏ అని కూడా చెప్పొచ్చు. అయితే ఎక్కువగా మనం ఒకటే లెటర్ ఉన్నప్పుడు సి అని చెప్పేస్తాం. కానీ ఇక్కడ భవిష్యత్తులో మనకి ఇక్కడ ఒకే చోట 2-3 యాంగిల్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. అప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేస్తామంటే మొత్తం చెప్పాలి కాబట్టి ఇప్పుడే అందుకనే మనం ఏసిబి అని అడగచ్చు. సో యాంగిల్ ఏసిబి 60 degrees. Distance between foot of the tower and observer is 15 meters. BC is equal to 15 meters. Now let us see. We need to find the height of the tower. ఇది కట్టాలి. సో ఈ హైట్ ఆఫ్ ది టవర్ అంటే ఈ 60 degrees కి ఆపోజిట్ లో ఉంది. మన దగ్గర 60 degrees కి అడ్జసెంట్ లో ఉన్న బీసీ వాల్యూ ఉంది. సో అడ్జసెంట్ అంటే ఇది కూడా అడ్జసెంట్ గానే ఉంది కదా, కానీ దీనికి మనం ప్రత్యేకించి ఒక పేరు పెట్టాం. ఈ రైట్ యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ గా ఉన్న సైడ్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ హైపోటనస్. ఈ హైపోటనస్ అన్నాం కాబట్టి దీన్ని మనం ప్రత్యేకించి హైపోటనస్ వచ్చినప్పుడు దీన్ని తీసుకుంటాం. దీనికి అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే ఇదే అవుతుంది, ఇదేమో ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. సో tan theta value is already known as opposite side to theta by adjacent side to theta. So tan 60 degrees, ఇక్కడ theta value is 60 degrees ఇచ్చారు. సో opposite side to 60 degrees by adjacent side to 60 degrees.
సో tan 60 విలువ ఆల్రెడీ ఇందాక మనం చూసిన దాంట్లో √3 ఉంది. సో ఆపోజిట్ సైడ్ టు 60 అంటే AB బై BC. BC ఇస్ నోన్ యాజ్ 15. సో 15 ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉంది. లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే 15 into √3 is equal to AB. సో AB is equal to 15√3 meters అని వచ్చింది. అంటే height of the tower is equal to 15√3 meters. So we can see another example. A statue 1.6 meters tall. ఒక స్టాచ్యూ ఉంది, అది 1.6 meters tall. ట్రిగ్నోమెట్రీలో ప్రాబ్లం ఎప్పుడు కూడా చదివినట్లయితే ఆ చదివింది అర్థం చేసుకుంటే మనం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయొచ్చు, ఈజీగా చేయొచ్చు. స్టాండ్స్ ఆన్ ది టాప్ ఆఫ్ ఏ పెడెస్టల్. ఒక పెడెస్టల్ మీద దీన్ని కూర్చోబెట్టారు. ఫ్రమ్ ఏ పాయింట్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ ఇస్ 60 degrees. అండ్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ పాయింట్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ ది టాప్ ఆఫ్ ది పెడెస్టల్ ఇస్ 45 degrees. ఫైండ్ ది హైట్ ఆఫ్ ది పెడెస్టల్. ఇక్కడ చూడండి, ఒక టవర్ ఉందిట, ఒక పెడెస్టల్ ఉంది. ఆ పెడెస్టల్ మీద ఒక స్టాచ్యూ పెట్టారు. పెడెస్టల్ అంటే ఒక స్తూపం, దిమ్మ. దాని మీద ఒక స్టాచ్యూ పెట్టారు, ఒక విగ్రహం పెట్టారు. ఆ విగ్రహం హైట్ ఇచ్చారు, టాల్ 1.6 meters అని చెప్పి. అయితే ఈ పెడెస్టల్ ని మరియు ఈ విగ్రహాన్ని టాప్ ని ఒకే పాయింట్ నుంచి చూసినప్పుడు ఒకటి 60 degrees తోటి, ఒకటి 45 degrees తోటి కనిపిస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ది పెడెస్టల్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. సో అగైన్ ఫస్ట్ వి డ్రా ఏ డయాగ్రామ్. సో ఇది ఏబి ఒక పెడెస్టల్ అనుకున్నాం, దీని మీద ఒక స్టాచ్యూ పెట్టారు బీసీ అనుకున్నాం. సో ఈ స్టాచ్యూ యొక్క హైట్ కూడా మనకి 1.6 meters ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఏ దగ్గర నుంచి సమ్ డిస్టెన్స్ లో డి అనే పాయింట్ దగ్గర ఒక అబ్జర్వర్ ఉన్నారు. ఈ అబ్జర్వర్ పెడెస్టల్ టాప్ ని 45 degrees తో చూస్తున్నారు. ఈ 45 degrees దేంతో మెజర్ చేసాం మనం? ఈ హారిజాంటల్ లైన్ తో మెజర్ చేస్తాం. అంటే మనం ఇందాక అనుకున్నాం, ఎప్పుడు కూడా మెజర్మెంట్ హారిజాంటల్ లైన్ తో ఉండాలి. అలాగే మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి అబ్జర్వర్ ఈ స్టాచ్యూ యొక్క టాప్ ను కూడా చూశారు. ఇది కూడా మనం ఇక్కడి నుంచి ఈ హారిజాంటల్ లైన్ దాకా మెజర్ చేస్తే 60 degrees. సో నౌ మనకి ఇక్కడి నుంచి కొన్ని పాయింట్స్ తెలుస్తున్నాయి. ఇక్కడ ఏబి అనేది ఒక పెడెస్టల్ హైట్ గాను, ఈ బీసీ ఏమో 1.6 meters తో స్టాచ్యూ హైట్, రెండు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఇచ్చారు. సో మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఇక్కడ మనం వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ హియర్? Yes, you are right. The height of the pedestal. And how can we find it? By using trigonometric ratios, we can find. So let us see. We have some measurements here. So height of the pedestal is equal to AB, and distance between pedestal and foot of the pedestal and observer is D, and height of the statue is BC. So angle of elevation to the pedestal is 45 degrees and to the statue is 60 degrees. So height of the statue BC is equal to 1.6 meters. Now let us consider the height of the pedestal AB is equal to h meters. And distance between observer and foot of the pedestal AD is equal to D meters. Now AC కావాలనుకోండి, ఇక్కడ హెచ్ అనుకున్నాం, ఇది 1.6 ఉంది. సో ఈ రెండు ఏసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏబి ప్లస్ బీసీ, దెన్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏసీ. ఏబి మీన్స్ హెచ్ ప్లస్ బీసీ మీన్స్ 1.6 meters. సో టోటల్ గా హెచ్ ప్లస్ 1.6 meters. సో ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. ఇన్ని ఏసిడి, ఏసిడి అంటే టోటల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకుందాం. టోటల్ ట్రయాంగిల్లో మనకి ఇక్కడ టోటల్ ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ కూడా 60 తీసుకోవాలి. సో tan 60 ఆపోజిట్ సైడ్ టోటల్ ఏసీ అంటే ఏబి ప్లస్ బీసీ. ఏబి అంటే హెచ్ అనుకున్నాం, ఇదేమో 1.6. సో హెచ్ ప్లస్ 1.6 బై ఏడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు డి. tan 60 వాల్యూ ఇస్ √3. సో హెచ్ ప్లస్ 1.6 బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 అయింది. ఈ డిని లెఫ్ట్ సైడ్ పంపిస్తే d√3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ 1.6. అంటే జస్ట్ మనకు ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. ఒక ట్రయాంగిల్ తీసుకున్నప్పుడు d√3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ 1.6 అని వచ్చింది. మనకి ఆన్సర్ రాలేదు, హెచ్ కావాలి. సో రెండు ట్రయాంగిల్ కూడా తీసుకుందాం.
ఈ ట్రయాంగిల్ ఏంటి? ఏబిడి. ఇందులో వాల్యూ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇస్ 45 degrees. సో tan 45 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే ఏబి బై ఏడి. సో tan 45 ఏబి మీన్స్ హెచ్ అనుకున్నాం, ఏడి ఏమో డి అనుకున్నాం. సో tan 45 అంటే 1 కాబట్టి హెచ్ బై డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ బై డి కాబట్టి డిని ఇక్కడ డినామినేటర్ లో ఉంది, లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకెళ్తే మల్టిప్లికేషన్ లోకి వస్తుంది, డివిజన్ చేస్తుంది మల్టిప్లికేషన్ కాదు. 1 ఇంటూ డి అంటే డిఏ, డి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్. ఇప్పుడు మనకి అనదర్ రిలేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ వచ్చింది, ఇక్కడ ఒక రిలేషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే డి అన్న హెచ్ అన్న ఒకటే అంటున్నారు కాబట్టి మనకు కావాల్సిన హెచ్ కాబట్టి ఈ డి బదులుగా హెచ్ ని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఫస్ట్ ఇది ఒక ఈక్వేషన్ అనుకుంటే బి రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ 1.6 లో ఈ డి బదులుగా హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సో హెచ్ రూట్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ప్లస్ 1.6. ఆ డి రూట్ 3 ఉంది, డి బదులుగా హెచ్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఈ హెచ్ ని లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొస్తే హెచ్ రూట్ 3 మైనస్ హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6. ఈ రెండింటిలోనే హెచ్ కామన్ గా తీస్తే హెచ్ ఇంటూ రూట్ 3 మైనస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6. హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 బై రూట్ 3 మైనస్ 1. సో హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.6 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ 1 బై రూట్ 3 మైనస్ 1 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ 1. ఇక్కడ రూట్ 3 ప్లస్ 1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? మనకి డినామినేటర్ లో రూట్ 3 మైనస్ 1 అనేది ఒక ఇర్రేషనల్ నెంబర్. డినామినేటర్ లో ఇర్రేషనల్ నెంబర్ ఉండడానికి మనం ఇష్టపడం కాబట్టి దీన్ని రేషనలైజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ రూట్ 3 మైనస్ 1 ఉంది కాబట్టి దీనికి రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏమవుతుందంటే రూట్ 3 ప్లస్ 1 అవుతుంది. అంటే న్యూమరేటర్ ని డినామినేటర్ ని కూడా రూట్ 3 ప్లస్ 1 తో మల్టిప్లై చేయాలి. ఇప్పుడు 1.6 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ 1 వచ్చింది, కింద రూట్ 3 మైనస్ 1 ఇంటూ రూట్ 3 ప్లస్ 1. ఇక్కడ రూట్ 3 అంటే 1.732 ప్లస్ 1. ఇక్కడ ఇది ఏ మైనస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ బి ఫార్మెట్ లో ఉంది. ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్, ఏ అంటే రూట్ 3 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 1 స్క్వేర్ అంటే 1a. సో ఇక్కడ ఏమొచ్చిందంటే ఇక్కడ 1.6, ఇక్కడ 1.732కి 1 కలిపేస్తే 2.732 బై ఇదేమో 3 మైనస్ 1, 3 మైనస్ 1 అంటే 2. ఈ 2 ఇందులో 0.8 సార్లు పోతుంది, ఇంక మిగిలింది 2.732. సో దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే వీ హ్యావ్ 2.1856 మీటర్స్. సో హైట్ ఆఫ్ ది పెడెస్టల్ ఎంత అవుతుంది అనమాట? 2.1856. ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ని మరి 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసినట్లయితే ఈ చాప్టర్ నుంచి ఒక 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ ప్లస్ ఈ డెఫినేషన్స్ మీద ఒక 2 మార్క్స్ క్వశ్చన్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి అందరూ కూడా అలా చేసుకుని మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.